Moses Njoroge rounds up top 10 in 2:11.14. So anybody who's run in these very beautiful times of under 2 hours and 12 minutes is ready for any other marathon in the world. So the women, that is where we are. Vivian Cherotich threw down the gauntlet on everybody else and is in the lead there, coming towards the end of the race. These are the bike marshals that have been guiding the athletes all through the 42-kilometer race. And it's quite nice to see that the female race is being marshaled by female bikers all through. They're in communication with the command center and they are able to know what to do and pass on the messages to the athletes as they go through. Vivian Cherotich, she was in the lead and has not. Vivian Cherotich, 8:66, if I get the bib number quite right. She was in the lead together with Joy Kemumo the moment the 42 kilometers race started. The moment they started the race, these two athletes were in the lead, and Vivian Cherotich at the halfway mark was some distance away from the rest of the pack, and she has maintained that lead going into the final kilometers of this 42-kilometer race. So we are done with the men, and the men, we had quite a good race, not knowing who will be the winner or who will emerge the best up to the 35-kilometer mark, when Benson Murkomen broke away and went on to be the winner, followed by Justus Limo and Albert Kangogo. So those three, with 2 hours 21 minutes done, we are still waiting for the first female athlete, who is Vivian Cherotich. Absolutely powerful running to destroy the rest of the field and get to the front. So in less than 10 minutes, estimated time of finishing, 2 hours 30 minutes, in less than 10 minutes, we should be able to welcome Vivian Cherotich into the finishing point at Uhuru Park. That's where we are doing our commentary form. And remember, everyone is a winner. The moment you finish off this marathon, hydration plus replenishing your sugar levels. That's why you're seeing a lot of bananas there and a lot of water. You pick your water. For the professional athletes, the electrolytes are also there. Then pick your banana for energy, and then get your medal, and we say thank you very much, and you're finishing. So that is what has happened in the 42-kilometer race for men. Now we are looking at 42 kilometers for women, and the women should be here in less than 10 minutes. And last we checked, Vivian Cherotich was in the lead, and she has maintained that all through, right from the start of the race. She did quite well. So while we have the finishers of the 42-kilometer race, we also have the 21-kilometer runners who are coming in. On the men's side, it is a race between two athletes. We'll get you their names in a short while. And on the women's side, it is a solo run by one athlete. So this is where we are, waiting for the 42 kilometers women race winner, and then the women, we have to get the winners in the next few minutes.
Vivian Cherotich back on the women 42-kilometer race, still in the lead. As we quickly check on the bib numbers on the 21-kilometer race. Yuko nasi hapa, yeye ndio mwanariadha ambaye aliweza kuonyesha kinadada kwamba wanaweza kukimbia kilomita 42. Kwa hivyo balozi Tekla Rupe yuko nasi hapa kushuhudia mashindano haya. Kumbuka Vivian Cherotich now descending and coming towards the finish line in the 42 kilometers women race. Remember, the men are already done, so this is towards the exit at Haile Selassie, and that's exactly where she is. Exit at Haile Selassie, Vivian Cherotich. From that exit, it's a sharp turn on the right, and 100 meters you finish. So she's already done the exit, so another 1 minute or less and she'll be able to finish. We said 2:30 and we're exactly around that time. So Vivian Cherotich, bib number 866, there she is coming. She's already turned in and she's coming towards the finish of the 42-kilometer women race. So she's finishing along the men runners. The men runners of the 42, the winners already established. But Vivian, there she is, coming to finish that race. So we'll join Lukman Mahmoud at the finish line to give us the interviews with the winners in a few moments. Ladies and gentlemen, Emily Chepkemoi is the winner of the women's 42 kilometers and the 2025 Nairobi City Marathon. And we have more runners coming. There she is, the second place, ladies and gentlemen. Look at the line, ladies and gentlemen. This is Sarah to the back of the front here. What do you do? Number 10 to the wheel. Number 3. Cherokee Vivian second, and Cherokee Vivian, and Canada is in the third place. Ladies and gentlemen, once again, we have our winners. Ladies and gentlemen, we have our winners of the women's 42 kilometers of the Nairobi City Marathon. Wapinduru one more time! Very good. Now pin your eyes. Pin your eyes on the big screen, because the 21-kilometer runners are not far from here now. They have done 57 minutes, and within 3 minutes or less, the men should be here now any minute. Within 3 minutes, as you have more runners now coming to finish. Able to There is our winner as we look at the 21-kilometer race. Gladys Cherono leading the 21 kilometers. Kwa race ya siku ya leo, nashukuru Mungu kwa maana nimekuwa mshindi. Nilikuwa na imani, niliprepare, so I thank God, and the race is well. Secret yako labda ilikuwa gani ya kushinda mbio hizi? My secret to win this race, nilianza kwanza na pace ya chini, ikipanda, ikienda. Is it your first time to participate? No, it is not my first time. Nimekimbia marathons kidogo, at least si mingi sana. Niliwin last year 2024 Nairobi City Marathon. Okay, congratulations. Asante sana. Bila shaka huyo. Thank you. Nilikuja 2022 but nilianguka. Sikumaliza.
Yeah. Iten. Yes. Na nini hasa umebadilisha kwa mazoezi yako? Kwa mazoezi nilijaribu kwa sababu kitu ilikuwa inanishinda. Nilikuwa naenda vizuri mpaka like 35 km. So this one nilijaribu kwenda more long runs. Unatarajia kufanyia nini? Kwa hii pesa ya hii race nashukuru kwa sababu itanisaidia kama familia yangu na pia wazazi wangu. Familia yako unamaanisha nini? Una mzee, watoto wangapi? Niko na mzee na tumebarikiwa na mtoto mmoja. Una miaka mingapi? Niko na 26. Na una train wapi ama mfanye? Kwetu ni West Pokot, Chepkemoi. But nimeoleka Elgeyo Marakwet. Now I'm training in Elgeyo Marakwet. Iten. Ladies and gentlemen, I want you to keep your eyes. And this will be the finish line. Yeah, God willing. Yes, God willing, I will prepare for like Miswa 11 hapo. 1 hour into the half marathon, and the winners will take this aisle. Yes, last year Nairobi City Marathon. I'm the winner. 21 kilometers and 4 kilometers are going to finish. Asante sana, bila shaka huyo ni mshindi katika mbio za kilomita 42 upande wa kinadada ambaye ameweza kuibuka bingwa upande huo wa kinadada. Kwa hivyo kwa sasa tutakuwa tunasubiri kuweza kupata washindi kutoka katika mbio za kilomita 21 upande wa wanaume na vile vile wanawake ambao watakuwa wanamaliza muda mchache unaokuja hapa katika utepe huu. Nikurudishe kwake Michael Kinyi, sio tukisubiri washindi tu hapa. Apande nduru kidogo jamani, nduru kidogo. Baridi iko hapa kidogo. Pale nduru kidogo. Okay, as we go towards the finish of the women, the men's race are finishing. Evans Kipchumba and Stephen Kimutai are coming towards the finish. 100 meters to the finish. Evans Kipchumba and Stephen Kimutai in a neck and neck race towards the finish. There we go. Evans Kipchumba winning that race, followed by Stephen Kimutai on the 21-kilometer race. Very good timings, 101.20, 101.22. That's quite impressive on the half marathon. Half marathon, they've finished as we were doing the interviews with the ladies 42 kilometers race winners. So all these finishers that you're seeing there are the men winners as we wait for Nelvin. On the women's side, the women's side is Nelvin Chepkemoi, baby number 2690. As we wait for the winners. Lukman Mahmoud, if you can get me over to you for the interviews with the men winners. They are coming to finish, and all the women are not far off behind. So keep your eyes peeled. Keep your eyes peeled on the mbio kilomita 21. Kipchumba Kongole, labda mbio imekuwa yuko mbaya ilikuwa labda secret imekuwa nini ya kushinda? Ni kuvumilia tu na mazoezi. Ulijiandaa vipi kwa ajili ya shindano? Nilikuwa nimejiandaa vizuri sana. Labda ukizungumzia hali ya hewa. Hali ya hewa ilikuwa sawa. Ukizungumzia ushindani, competition ilikuwa haikuwa rahisi vile, ila ni kung'ang'ana tu. Next step ni gani? Sijui, maybe management wataona venye what next. Safi. Kongole, bila shaka huyo ni mshindi wa mbio za kilomita 21. Kongole sana, labda tuambie mbio zimekuwa.
Kwanza kabisa mimi naitwa Steven Kimutai. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo amenipea. This is my first win race yangu ambayo nimeingia podium. Nashukuru Mungu sana. Naambia tu wenzangu kwamba mazoezi ndio kwa kila kitu kwa mbio. Hakuna kitu kingine nashinda. Weather imekuwa sawa kwangu, imenifeva vizuri. Mimi na training 10 na nimepata hii this weather at least in resemble ile 10, lakini nashukuru Mungu sana amenipea. That is what I have. Your first podium labda ina nini kwako? This is my first podium race. Nimekimbia 4-5 set top 10, lakini ndio race yangu ya kwanza kabisa kupiga podium. Nashukuru Mungu kwa yote. Bila shaka huyo ni mshindi wa pili katika mbio hizo za kilomita 21 ambaye ameweza kumaliza, anasema ndio mara yake ya kwanza ambaye ameweza kumaliza katika nafasi 3 zile bora za kuweza kupanda katika jukwaa na kupata medali katika mbio hizi za kilomita 21. Acha tuweze kurudi pia tupate sasa hivi mbio za kina dada zitakuwa zinamalizika, lakini kabla ya kwenda huko tutakuwa tunapata hapa mshindi wa 3 ambaye ameweza kumaliza. Kongole, labda tuambie mbio zimekuwa. Ambia imekuwa sawa. Ile tu kama umefanya mazoezi ya kutosha, haitakuwa kali. Mazoezi ni ngumu. Race. Kwa hiyo umekuwa umejiandaa vile. Kumaliza katika nafasi ya 3 inamaanisha nini kwako? Hiyo imenionyesha mbele ni kuzuri. So labda una target nini next? Next sasa ni kutafuta management ndio nipate way forward. All the best bro. Bila shaka hao ni washindi wetu wa 3 ambao wameweza kuwasikia hapa wa mbio za kilomita 21 ambazo zimeweza kutamatika upande wa wanaume. Kwa hivyo tukisubiri upande wa wanawake tutakuwa tunakurudisha kwa upande wa kina dada pia na mbio hapa tunaye namba 3 tutakuwa tunasikia kauli yake. Mambo vipi? Labda tuambie mbio zimekuwa. Mbio ilikuwa mzuri. Labda hali ya hewa ukizungumza. Hali ya hewa ilikuwa ngumu. Na competition imekuwa. Competition ilikuwa juu. Kwanza first half ilikuwa ngumu kabisa. Kumaliza namba 3 inamaanisha nini kwa? Inamaanisha kuna kazi nimefanya mzuri. Next step ni gani? Next step sijajua, naenda tu relax alafu nianze maneno ya mazoezi tena. Sana katika kilomita 42 huyo ndio amemaliza katika nafasi ya 3 katika mbio zile za kilomita 42. Awali tulikuwa tumezungumza na mshindi ambaye aliweza kumaliza maana Emily aliyeweza kumaliza katika nafasi ya kwanza upande wa mbio za kilomita 42. Kumbuka mshindi katika mbio za kilomita 42 upande wa wanaume, upande wa wanawake wote wanajishindia shilingi milioni 3.5. Kila mmoja anatia yake milioni 3.5. Ukija katika mbio za kilomita 21 mshindi akiwa anaweza kupata shilingi 1,500,000. Alafu sasa pia tutakuwa tunakwenda katika mbio za kilomita 10 ambazo zitaanza muda mchache unaokuja, ambapo mshindi wa kwanza hadi wa 7 pia watakuwa wanatuzwa. Ndio maana tunasema katika mashindano haya ya Nairobi City Marathon watu wote ni washindi, kila mtu ni mshindi. Kwa hivyo lazima uweze kupambana ili uweze kupata pale. Wacha tupate mshindi wa pili katika mbio za kilomita 42. Mambo poa sana. Labda kongole na utuambie mbio imekuwa. Kwa mbio imekuwa ngumu, lakini nimeweza kupambana hadi nimeshukuru nimechukua hiyo namba. Competition ukizungumzia ilikuwa vipi? Ilikuwa ngumu sana, haikuwa rahisi. Labda nini umefanya ukamaliza wapi? Ni nguvu tu. Nimepambana nimefikia hapo na nimeshukuru. Ukijiandaa kwa muda gani? Mwezi 2 hivi. Na hali ya hewa haikututatiza? Hali ya hewa ni kupambana tu. Ilikuwa vile rahisi. Next labda unapanga nini? Next step. Next nitaenda nisipange alafu nitaenda penye naweza kukimbia vizuri. Asante sana. Huyo ni mshindi wa pili katika mbio za kilomita 42 ambazo ni mbio kuu za Nairobi City Marathon, na kama nilivyoweza kukwambia tutasubiri sasa tuweze kupata mshindi katika mbio za kilomita 21 upande wa kina dada, na vile vile mbio za kilomita 10 zitakuwa zinaanza muda mchache ujao, sawa na mbio za kilomita 4 sasa hizo ambazo ni zile tunaita fun run, angalau kuweza kuchangamsha
kila mtu ameweza kushiriki. Zaidi ya washiriki 15,000 wameweza kujaza jiji hili la Nairobi. Ndio maana tukisema we love Nairobi, ndio kama hivyo. Hali ya hewa imeweza kuridhisha, si hapa tunalia na baridi, lakini pia upande ule wanariadha wanakuambia kwamba iko sawa tu. Mtu amekimbia masaa 2 na dakika kadhaa. Kwa hivyo wacha tukiwa tunasubiri washindi wa kilomita 21, muda wote kutoka sasa tutakuwa tunaweza kupata hapa wale ambao ni washindi wa kilomita 21 upande wa kinadada, na mshindi kama unavyomwona ndio huyo anakwenda kukata utepe ndani ya muda huu, ikiwa ametumia saa 1 dakika 9 na sekunde 30. Chepkemoi Nelvin ndiye ambaye ameweza kuibuka bingwa. Chepkemoi Nelvin akiweza kutumia saa 1 dakika 9 sekunde 40. Tayari pia wa pili ameweza kukata utepe, na muda wote kutoka sasa tutakuwa tunapatana nao hapa angalau tuweze kusikia yepi ambayo wameweza kuyafanya hadi kuweza kuibuka bingwa. Kama nilivyoweza kukwambia, kila mtu ni mshindi hapa, na tayari wale ambao wameweza kuibuka mabingwa watakuwa wanakwenda kutuzwa, lakini pia kipo chumba hapa cha kuweza kupimwa, kufanyiwa vile vipimo vya utumizi wa dawa za kutitimua misuli, anti-doping. Pia wale ambao ni washindi sana ndio wanakuwa wanapitia vipimo vile, licha kwamba wenyewe wanaelewa mikakati yao namna ambavyo wanaangalia watu wa kuwapima, lakini ukiweza kuangalia utakuwa unapata hapa. Kwa hivyo Chepkemoi Nelvin ndiye ambaye ameweza kuibuka bingwa katika mbio hizo za kilomita 21, ambaye kama nilivyokuambia, kando na kilomita 42 ambapo mshindi wa kwanza hadi wa 20 wote wanatuzwa. Pia katika mbio hizi za kilomita 21 mshindi wa kwanza hadi wa 6 wote wanatuzwa. Alafu pia ukija kwa mshindi wa kilomita 10 wa kwanza hadi wa 7 pia anashindwa. Alafu ile yetu ya fun run ya kilomita 4 ile sasa inakuwa ni ya kuweza kujiburudisha na kushtua misuli tu, kutoa baridi hii ya jiji hili la Nairobi ambalo imeweza kutawala katika jiji hili. Baridi nyingine safi sana, na tayari mabingwa hawa wa kilomita 21 tunakuwa nao hapa ndani ya dakika chache zijazo ili tuweze kusikia kauli zao ni gani, ambapo ni kuhusiana na mbio hizo. Baada ya kuweza kukamilika mbio za kilomita 21, tuweze kusikia hali iko namna gani kutokana na ushindi wao, labda namna ambavyo walikuwa wameweza kujiandaa. Manake maandalizi ni kitu muhimu. Kisikia mtu anakuambia hali ya hewa ni kawaida tu na iko sawa, kwa hivyo ina maana ameweza kujiandaa ya kutosha kabla ya shindano kama hili. Kwa hivyo acha tuweze kusikia hapa kutoka kwake Nelvin Chepkemoi ambaye ameweza kuibuka bingwa katika mbio za kilomita 21 upande wa kina dada. Tuweze kusikia hapa kauli yake kutokana na ushindi huo, wakiwa na wakongole wenzake waliweza kumaliza katika nafasi zile ambazo ni 3 bora katika shindano hili kwa siku hii ya leo. Tuweze kusikia hapa kauli zao, alafu tuweze kusikia kauli zao, alafu bila shaka tuko naye hapa mshindi wa kwanza. Nelvin, tuanzie hapa. Kongole sana, labda utuambie mbio imekuwa. Kwa majina naitwa Nelvin. Mbio imekuwa mzuri. I want to thank Almighty God for this far, ambaye amenileta mpaka nikakuwa winner wa siku ya leo. Nataka kushukuru coach wangu Vincent Chemweno, na nataka kushukuru Bridget Koske, a world record holder, former world record holder, na Yasmin Khan. They have been my training mate. Hao ndio amenipush mpaka siku ya leo. Nataka kushukuru Mungu. I'm so emotional because this is my first half marathon, na sikuwa na expect ku win siku ya leo because sijaanza speed work. Nimekuwa tu build up, nikajiambia wacha nikuje nifanye kama tempo run. I really thank God for this far. Nini lilikufanya ukajaribu marathon? Hata sikuwa na expect nilijiambia tu wacha niende nijaribu half marathon juu huwa nafanya long runs ya 25 kilometers. Nikasema acha nijaribu siku ya leo nisikie venye half marathon niko. Labda going forward, what's your plan?
My plan was now to run maybe track season, lakini vile siku manage kwenda UG juu nimekuwa na injury. Nilikuwa mongo wenye alikuwa ameselectiwa kwenda ku trials, lakini nilikuwa na injury, so nikaamua tu kufanya long runs na nikasema acha nikuje nijaribu hapa kama temporary. Yeah. Asante sana, bila shaka huyo ndiye mshindi katika nusu marathoni ama ukipenda mbio za kilomita 21 ambaye anasema ndio mara yake ya kwanza pia kuweza kukimbia katika mbio hizi za masafa marefu, ambapo mwisho wa siku ameweza kuibuka bingwa, ila anasema nyuma yake wapo wengi ambao wameweza kumsukuma hadi kuweza kupata kuibuka bingwa katika mbio hizi, na bila shaka akiamini mbele kutakuwa kuzuri zaidi na anaamini ataweza kufanya mengi zaidi. Kongole sana kwa kumaliza katika nafasi ya pili. Labda utuambie mbio zimekuwa. Kwa majina ni Millicent Elimo. Mbio ilikuwa mzuri leo, haikuwa mbaya. Nilichukua position 2. Ushindani, competition ilikuwa vipi katika mbio? Ilikuwa tough lakini nilingangana mpaka nikakuwa position 2. Labda maandalizi yako yalikuwaje? Sikuwa nimetayarisha, lakini nilikuwa natoka race nyingine. Sasa nilikuwa nakuja tu kwa speed. Nilikuwa nakuja kujaribu tu, lakini Mungu akanisaidia nikakuwa position 2. Labda hii Nairobi City Marathon umewahi kushiriki awali? Last year nilikuwa nikakuwa position 5. Leo nika improve nikakuwa position 2. Nini labda umechange mpaka ukaweza kutoka 5 to 2? Speed work, mazoezi ilikuwa mzuri, hiyo ndio ilinisaidia nikakuwa position 2. Kongole na kila laheri. Bila shaka huyo ni mshindi wa pili katika mbio za kilomita 21, na kwa sasa tutakuwa tunaye pia hapa mshindi wa tatu ambaye bado anasema kidogo aweze kupewa muda, hali yake ya hewa sio mzuri. Kwa hivyo bila shaka mbio za kilomita 10 zitakuwa zinaanza saa 4 kamili ambayo ni nusu saa kutoka sasa. Mbio hizo zitakuwa zinakwenda kuandaliwa. Nikurudishe kwa mwenzangu Michael Kinyi upande ule wa pili, tukiwa tunazidi kusonga mbele na shindano hili la Nairobi City Marathon. Kumbuka ni awamu ya 4. Mahmoud na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Now getting to our program of the day. In the next few minutes we'll be able to join the main ceremony for the podium. The podium ceremony for the 42 kilometers and the 21 kilometer races will be on. We'll be able to do that in a few minutes. Then we'll take you to Becky Mwamburi and Emmanuel Ndungu at the start of the 10-kilometer race. That will be happening in a short while, but we're about to go into the ceremony, and that is the podium ceremony for the 42 kilometers and the 10 kilometers race. So, why is that important? That podium ceremony is very important because we'll be able to see the winners and their awards that they are going to get. To break down their awards again for the second time, to break down their awards as we wait for the podium ceremony to start. There is the winners for both the men and the women 42-kilometer race. They'll be going home with 3.5 million Kenya shillings. Those are the winners of the races. Then those who finished second in both the men and the women 42-kilometer races will go home with 2.25 million shillings, 2,250,000 shillings for all the second position winners. Then we go to the third place on the podium in the 42-kilometer full marathon. They will go home with 1.5 million Kenya shillings, 1.5 million Kenya shillings. Fourth position in the full marathon will go home with 800,000 Kenya shillings, and those who finish in the fifth position will go home with 650,000 Kenya shillings. That's on the main marathon 42 kilometers race. When you go to the 21 kilometers half marathon winners
are going home with 150,000 Kenya shillings, 150,000 Kenya shillings for the winners of the half marathon. Both men and women each will take home 150,000 Kenya shillings. Then those who finish second will go home with 80,000 Kenya shillings. Just to recap the results, like you see on your screen, Benson Kipruto was the winner. As we look at those who are finishing on the women's side, Emily Chepkemoi, 2:25.53. Vivian Cherotich, 2:26.34. Lucy Chelele, 2:26. Chepkorir Helen, 2:27. Naomi Chepkorir, 2:27 mark again. Caroline Cheruto Chesir, 2:28. Chepkiach Ngursai Flomena, 2:29.31. Judith Cheptum Korir, 2:29.37. Doreen Cherop, 2:29.49. And to round off top 10, Sharon Jimayo Kipchumba, 2 hours 30 minutes and 14 seconds. Actually, the projection was that the winner will be here in under 2 hours 30, and we've seen that we have actually 9 athletes who have dipped under the 2 hours 30 mark. On the half marathon, those will be going on the podium in a short while. Evans Kipchumba Kiyeng, 1 hour 1 minute and 23 seconds. Very, very impressive times at altitude. Then Stephen Kimutai in second position in 1 hour 1 minute and 25 seconds. Nahashon Kipsang emerged third in 1 hour 1 minute and 33 seconds. George Wayaki fourth in 1 hour 1 minute and 34 seconds. Hosea Kigen fifth. Amon Kipto sixth. Asbel Kiplimo seventh. Francis Ebei Kametho eighth. Samuel Kiplimo Naibei ninth. And Timothy Kibet Misoi rounds off the top 10. Remember, on these ones, the half marathon, from Evans Kipchumba all the way to Amon Kipto will be awarded some prizes. So Lukman, at the finish line, we come to you if you have any of the interviewees at the finish point. Lukman, if you can hear me.